Mela, girls, fil-lesson tal-lum ħanibdew it-topic reactions in air fuq page 103 tal-booklet. Okay? Mela, please, ommu qudiemkom miftuħ fuq din il-paġna. X'ħankunu qed nagħmlu? Mela, basically ħanaraw two main reactions li jiġru fl-arja. Dan it-topic ħanaqsmu part 1 fuq combustion u part 2 fuq rusting. Fl-ewwel video ħajkun hemm fuq combustion biss. Ħanaraw is-signs li jgħinuna niddeċiedu li reaction hija combustion, basically qed nitkellem fuq affarijiet sempliċi bħal pereżempju li tara flame tajlek li reaction hija combustion. Mbagħad ħammorru u naraw x'inhu naraw li meta jkun hemm combustion naraw x'inhu huma il-products ta' combustion dejjem huma l-istess. Any fuel you burn always produces the same products. Ħanaraw what these products are. Ħanaraw experiments li jipprova daw il-prodotti li huma vera preżenti. Ħanaraw li wkoll hemm żewġ tipi ta' combustion reactions, complete u incomplete combustion. Mbagħad fil-part 2 fil-video 2 ħanikkumparaw rusting ma' combustion, il-factors needed for metals to rust u kif nistgħu nipprevenu rusting. Mela, kif għattilkom tajjeb, dawn huma it-two reactions li ħanittekiljaw, combustion u rusting. Fl-ewwel parti combustion, rusting it-tieni parti. Is-signs li jidhru meta jkun hemm combustion huma li hemm il-heat being produced, flame given off, and light given off. Okay? Burning is another word for combustion. Okay? Combustion ukoll, ovvjament naħseb diġà ta' fuqha di, għandha bżonn l-ossiġnu biex isseħħ fil-fatt meta jkun hemm xi fire situations aw min juża fire blanket biex jibblokka l-oxygen u mbagħad il-flame tintefa'. Ovvjament, in combustion energy being released, allura combustion tista' titqies bħala exothermic reaction because it is giving off heat. U di t-tieni sentenza edha repetition, okay? In combustion importanti wkoll li tkun taf li tara flame. Issa, hawnhekk dak kieku aħna narawh bħala demonstration fil-klassi, però mhux problema u experiment sempliċi ħafna li tistgħu tagħmlu id-dar. Għandkom bżonn platt tal-ħġieġ, għandkom bżonn tazza, candle minn dawk li jiflowtjaw, tea light candles biex niftehmu waħda biss, a match and water. Okay? Aw min ukoll il-water jagħmlu bil-food coloring ukoll biex jiġi iktar interessanti l-experiment. U basically li ħatamlu huwa li taqbdu l-platt. Tpoġġu ftit ilma, okay? Mbagħad tpoġġu l-candle tagħkom biex xawla. Li ħatamlu mbagħad ħatattu il-candle bit-tazza, okay? U ħatosserva x'ħajiġri. Ħajiġru żewġ affarijiet. L-ewwel observation hija dwar il-flame u t-tieni observation hija dwar l-ilma. Okay? Mela, mhux ħanajt x'inhuma daw, ħalli mbagħad naraw video, okay? Min ħajprova l-eksperiment id-dar jagħmel post tal-lesson u jippruva issa. So, this is basically, għawek ħanaraw video għal min ma setax jagħmilha id-dar l-eksperiment. Mela, għawek qed naraw
Il-flame mixawla bil-candle qed ipoġġi l-ilma bil-food coloring u ħaninnutaw żewġ affarijiet. Il-flame intfiet u l-ilma tela il-fuq. Issa fuq page 103 hemm xi lines vojta. Okay? Fil-lines il-vojta ħatikkummentaw fuq x'qed jiġrilu il-livell tal-ilma u x'ġarala l-flame. Basically, you're going to write that the level of the water rose and the flame went off. It-tieni ħaġa li ħatikdbu fil-lines ta' page 103 hija għalfejn il-flame intfiet u għalfejn l-ilma tela. Ħatwieġbu dil-mistoqsija. Forsi hawn min tiġa jaf, il-flame intfiet għax l-oxygen spiċċa. L-ilma tela biex jirriplacja dak l-oxygen li naqas. Okay? Well, I'm going to recapitulate everything. It was observed during the experiment that the level of the water went up and the flame went out. This is because oxygen was used up and the water rose to replace this missing oxygen. Okay? Mela, dan li għadni kemm qatt ħatikdbuh fil-lines ta' page 103. Mela, issa ħan niddiskutu experiment 2 ta' page 103 fin-nofs. Okay? L-experiment 2 għawek qed narawh fl-istampi fl-slide. U hawnhekk f'dal-experiment badna 2 grams ta' magnesium, okay? Li tfajnihom ġo crucible, u mbagħad we exposed this magnesium to heat. Wara l-experiment, l-apparenza tal-magnesium imbidlet u intiżen dan. Il-mass fil-bidu kienet 2 grams, il-mass tal-aħħar kienet 2.5 grams. Min experiment 2 nistgħu nikkonkludu li when metals burn, mhux magnesium biss, ġifieri, the mass increases. F'dan il-każ il-mass żdiedet 0.5 grams. Dik id-differenza fil-mass hija due to the additional oxygen li issa weħel mal-magnesium, għax issa l-prodott m'għadux magnesium, issa ġi magnesium oxide. Intom ħatikdbu dan ir-red text fil-lines li għandkom fil-conclusion ta' experiment 2. Experiment 3 fil-qiegħ ta' page 103. Din id-darba issa għandi il-non-metal phosphorus qed jinħaraq u ġara observations simili għal dik tal-candle fejn l-ilma qed nerġgħu narawh tiela. Okay? X'nista' nikkonkludi minn dan jiena? Li non-metals jistgħu jinħarqu wkoll bħal metals u l-level tal-ilma jitla għall-istess raġuni biex jirriplacja l-oxygen l-intuża. Dan il-kliem li qiegħed underlined ħatikdbuh fuq page 104 at the top. Mela, x'tallimna sissa? Li meta naħarqu xi ħaġa nużaw gas mill-arja. Nużaw l-iktar gas reactive mill-arja li huwa l-oxygen. Tallimna wkoll li meta xi ħaġa tinħaraq, il-mass tagħha tiżdied bħalma rajna fil-każ tal-magnesium, u t-tielet ħaġa li rajna hija li both metals and non-metals can
burn. You can write these 3 points on a sticky note if you want. Issa, fuq page 104, fill in the blank fej għandkom, we can conclude that during combustion part of the air joins up with the burning matter. The reactive part of the air is oxygen. So fill in the blank, please. The fill in the blank is oxygen. Issa, ħammur iktar li nofs ta' page 104 u ħanitalmu kelma ġdida. Il-kelma oxidation. Oxidation tfisser reaction li għandha bżonn l-ossiġnu biex isseħħ. Din id-definition, please, ħatikdbuha fej subtitle oxidation fuq page 104. Okay? Always, reminder, please follow my instructions in the yellow boxes. Hawnhekk għandna diversi tipi ta' oxidation, bdejt b'example u mhux jgħid fil-booklet għażilt li nibda biha huwa example li ta' spiss narawh fil-ħajja ta' madwarna. Browning of food is an example of an oxidation reaction because these reactions need oxygen to take place. Jekk inti l-ikel tistorjaħ f'environment li m'hemmx oxygen, bħal pereżempju tivvakumjah l-ikel, tistorjaħ ġo daw il-vacuum bags, allura hekk l-ikel ħajservik iktar. Now, we're going to start some examples of reactions which are oxidation. And the first example is rusting. Biex oġġett jissaddat, biex xi ħaġa tal-metall tissaddat, għandha bżonn l-ossiġnu. Okay? Fil-fatt jekk inħarsu lej il-word equation ta' rusting hija iron plus oxygen jiġi iron 3 oxide. Okay? Oxygen must be a reactant for rusting. So if you do measures in order to prevent the oxygen from meeting the iron, your iron object wouldn't rust, like for example if you paint it, like for example if you grease it, okay? Daw ħanitlu fuqhom iktar il-qoddim umbat. Umbat hemmhekk taħt qed naraw is-symbol balanced equation. Okay? So simbolu ta' iron huwa Fe, simbolu ta' oxygen O2, remember it's diatomic, and iron trioxide, this is a transition metal compound, the Roman numeral 3 is giving us the charge of Fe, which is +3. Oxygen, if you look at the periodic table, is in group 6, so the charge is -2, għamilna 8 minus group number 2. Mbagħad minna l-balance of charge method. Okay? Importanti please li tagħmlu highlight tal-formula ta' rust, ġifieri Fe2O3, u you highlight as well the chemical name of rust, which is iron oxide. Another example of an oxidation reaction is respiration. Respiration hija tiġri fis-cells tagħna u hija l-metodu ta' kif is-cells tagħna jaħarqu il-fuel, ġerment ikun glucose, fil-preżenza ta' oxygen biex jipproduċi carbon dioxide u water. Respiration li jkollha bżonn l-oxygen fis-cells forsi tafu mill-biology, I don't know if jekk wasaltu saw, jgħidula aerobic respiration. Wasanna t-tielet oxidation reaction, which is burning. Okay? Mela aħna tiġa nafu li burning għandha bżonn oxygen biex isseħħ. U fil-burning ikonna fuel, aw ħafna tipi ta' fuels, li jinħarqu fil-preżenza ta' oxygen u mbagħad jagħmlu il-products u energy. Issa, ti nixtieq nieħu spunt fuqha, per eżempju in space when there is a rocket,
il-persuni li jkunu fuq ir-rocket iridu jieħdu l-oxygen magħhom biex ikunu jistgħu jaħarqu l-fuel. And people who actually go on rockets do actually take cylinders filled with oxygen to be able to travel. Now, we're going to move on to page 105 at the top. Mela, fuq page 105 ħanitlu naqra fid-dettall dwar fuels u dwar combustion. L-ewwel ħaġa, please, importanti tkun taf x'inhi id-definition ta' hydrocarbon li jiena qed nagħmilha bl-aħmar. Din id-definition ta' hydrocarbon, please, you have to highlight it. Di diġà konna semmejnija fit-topic di atmosphere fej konna rajna is-summary tal-pollutants. Hydrocarbon tfisser compound li għandu biss hydrogen and carbon. Mela, so highlight the definition, please, of hydrocarbon. U fl-istampa ta' fuq ir-right qed naraw different examples ta' hydrocarbons. Aħna nafu wieħed minnhom il-methane, CH4. So methane falls in the family of hydrocarbons. Mhux methane biss per eżempju propane, C3H8, butane per eżempju, okay? Propane, butane u ethane dawk nidħlu fid-dettall fuqhom fil-form 5. Intom għalissa just tkunu tafu li methane huwa hydrocarbon, okay? Now, issa, when a hydrocarbon burns, it produces two products and energy. Issa, when any hydrocarbon burns, awek minn flok hydrocarbon qed nuża l-kelma fuel. Okay? When it burns in oxygen, any hydrocarbon will give, alright, ibqaw ħarsu lejn naħa ta' isfel, please, tal-slide, carbon dioxide, water, and heat energy. Okay? So if you burn methane, if you burn propane, if you burn butane, if you burn ethane, fl-oxygen, dejjem l-istess prodotti ħajjiġu produced. Alright? So din, please, li għadna kem tal-limna li when any hydrocarbon burns in oxygen, always carbon dioxide and water are produced. Hija veru importanti. You need to highlight it on page 105, okay? Edha towards the top, di. And it's very important. Mbagħad hawnhekk fin-nofs tal-slide għaw simple equation tal-burning of methane. So methane nafu li l-formula hija CH4 plus oxygen O2 jagħti carbon dioxide u water. Mbagħad għamilt il-balancing kif konna tal-limna. Alright, bit-table u bdejt nżid daw il-coefficients. Okay? Mela, don't forget, please highlight the sentence in red. Now, combustion reactions jista' jkollna żewġ tipi u dan jiddependi mill-ammont ta' oxygen li jkun available. Basically, jekk inti il-hydrocarbon tiegħek, skużawni, taħarqu f'supply kbira ta' oxygen, per eżempju fil-miftuħ, okay? Jew per eżempju għandek kamra u tiqa' miftuħa, il-products li ħad ipproduċi huma biss carbon dioxide u water. U tista' tara observation ukoll li jkun qed iseħħ complete combustion, tara blue flame. Fil-fatt, this might remind you of something. When you use the Bunsen burner and you leave the hole open, the flame you observe is
a blue flame because a lot of oxygen is coming into the Bunsen burner. Hemm supply kbira. Umbat tara dik il-blue flame, ngħidu. Issa, imma jekk umbat is-supply, ħammur naqra fuq slajd ta' wara, ta' oxygen tkun limitata, per eżempju, tagħlaq it-tieqa, l-ħol tal-Bunsen burner ma tħallix miftuħa, per eżempju. Mbagħad hemmhekk ħajkollok additional products being produced from combustion. Mela, the first two are the same, carbon dioxide and water. But additionally, if you have a limited supply of oxygen, you will also produce the toxic gas carbon monoxide. Għawek għamil dal-iskanetru jien biex niftakru li huwa tossiku. U anka carbon fil-forma ta' sut, tara trap iswed. Fil-fatt, din I'm sure li rajna konsegwenzi tagħha, per eżempju ġo post traffikus, tara il-faċċati ta' djar jiġu suwed minħabba dan il-karbon li huwa sewdini. Anka meta nagħmluha fil-Bunsen burner, the reaction, u nagħmlu nħallu l-ħol magħluqa tal-Bunsen burner, naraw li l-flame ma tibqax l-istess, tiġi a yellow sooty flame. Din tal-carbon monoxide għandha repercussions ukoll. Jista' jagħti l-każ li unintentionally setaw f'ċertu accidents ġew żviluppati situations fej ġrat incomplete combustion minflok complete combustion. Per eżempju, you leave a gas cooker, for example, switched on and l-arja mhux qed tinbidel fil-kamra, u mbagħad l-ammont ta' oxygen jibda jispiċċa bil-mod il-mod and deadly carbon monoxide can be produced. Mbagħad. So what is important sissa hija ir-reaction tal-burning ta' methane u daw il-istampi l-oranġo, okay? Daw veru importanti. Hawnhekk issa għandna preparaj din l-slide jiena fejn din stampa tintuża minn nies li jieħdu ħsieb il-fires biex jgħinu n-nies ikunu jafu fuq potential hazards li jistgħu jipproduċu carbon monoxide fid-dar. Per eżempju, fireplace importanti li ikollu supply tajba ta' oxygen. Allura trid tnaddaf iċ-ċumnija ta' spiss. L-istess il-cooker, okay? Ma jekk huwa tal-gas, irrid noqgħod attenta li qed ikun hemm supply tajba ta' oxygen. Fil-fatt anke d-djar Maltin fil-kmamar bil-liġi trid ikollok ventilatur biex dejjem tidħol arja friska. Karozza per eżempju, ovvjament ma tixalix ġo post magħluq bil-garax magħluq, tistartija fil-miftuħ l-istess barbecue, per eżempju anke ġieli ċertu barbecues, per eżempju disposable, ikollok sticker to use it only in the outdoors. Okay, so these are potential situations which can lead to the build-up of carbon monoxide. Okay? Mela, issa l-equations ta' page 105 daw tridu tkunu tafuhom, okay? Dawn huma summary. Basically fil-complete combustion jiġi produced carbon dioxide, water and energy, u fl-incomplete nipproduċu 4 affarijiet: carbon dioxide, carbon monoxide, carbon and water. I wish to highlight as well li jintom għandkom typing error, carbon dioxide ma jidirx fl-equation ta'kom, please ziduh. Mela issa fuq page 106 ħanamlu summary fejn ħan ikkumparaw complete u incomplete combustion.
Hawnhekk għandna dik il-situation tal-Bunsen burner li bdejt nispjegalkom l-ewwel. Basically, meta jkolli il-hole miftuħa kollha fil-Bunsen burner qed inħalli supply kbira ta' oxygen jittidħol allura l-flame li nara u hija blu. Bħal di. Meta l-hole tkun magħluqa tal-Bunsen burner, qed ikolli supply limitat ta' oxygen, allura l-flame ħad tiġi a yellow sooty flame. Issa, the table tibdewx timlew għalissa ġast nispjega mbagħad nimlewha wara. So fil-complete combustion għandi ħafna oxygen, il-products huma carbon dioxide u water biss u jinħaraq with a clean blue flame. Incomplete combustion m'għandix biżżejjed oxygen u nipproduċi maximum ta' 4 affarijiet: carbon dioxide, carbon monoxide, carbon and water. U għandek dik is-smoky yellow flame. Issa, intom ħad ikkopjaw din għal page 106 at the top fej għandkom is-supply ta' oxygen, we are comparing it here li għadni kemm spjegajt. Ħad ikkumbaraw ukoll il-prodotti u il-color tal-flame. Please pause the lesson to copy the table. Now, on page 106, we have an experiment in order to prove li vera l-products ta' combustion huma carbon dioxide and water vapor. Okay? Id-diagram ta' page 106 hija importanti li tkun taf. Ħafna drabi di fl-eżamijiet isaqsilek biex tispjega x'qed jiġri. Okay? Mela, ħanibda minn hawn. Follow my pointer, please. Mela, over here we have a fuel burning, a hydrocarbon. And in a candle, the wax is the fuel. The wax is a hydrocarbon. It consists of hydrogen and carbon only. Therefore, when it burns, it produces water and carbon dioxide. Okay? Issa, hawnhekk is-supply tal-oxygen huwa tajjeb. Allura carbon dioxide u water biss jiġi produced. Irid fi question irid jgħidlek u li l-supply ta' oxygen tkun limitata biex tinduna li incomplete combustion ħasseħ. Ġifri, if he doesn't tell you, if he doesn't comment about the supply of oxygen, you understand that it is complete combustion taking place. Mela, carbon dioxide u water vapor ħaj traveljaw minn ġodan it-tube għawek u jitħlu ġo l-ewwel U-tube. Ġo l-U-tube għawek għaw anhydrous copper sulfate. Madwar il-U-tube, skużawni ma stajċ insib stampa oħra, tajba aktar, ħajkun għaw is-silġ biex il-water vapor jeqleb minn gas għal liquid and it trickles down the U-tube. As the droplets of water touch the anhydrous copper sulfate, dan l-anhydrous copper sulfate diġà semmejnieh fit-topic ta' the atmosphere. Għadna li huwa sensittiv għall-ilma. U meta jekk jiltaqa' mal-ilma jibdel il-kulur u jinbidel minn abjad għal blu. So, għamilna l-ewwel proof aħna. We proved that one of the products of combustion is water because we will see this color change from white to blue. Right? Issa mela water ħajibqa' carbon dioxide ħajkun unaffected u joħroġ mill-U-tube u jidħol fit-tieni U-tube fejn hemm lime water. Lime water huwa sensitive għal carbon dioxide. If carbon dioxide is present, there will be another color change and it will change from transparent to milky. Daw il-noti li qed nikteb jiena fil-kaxxi is-suwed huma tajjeb li tiktbuhom ukoll fid-diagram tagħkom ta' page 106.